guide their ships is drawn from nature, just like the sorcery used by the natives. And to top it all off, and this is where it stings, Das ist doch alles Quatsch. suspect them to be at the origin of the Malachor. Whatever do you mean? How? Have you ever once crossed paths with a Nort suffering from the blood plague? Why are they spared? The only logical reason is that they are at its origin, calling upon various cursed rituals. It's as simple as day. I am certain that we will find clues of their rituals and their pagan idols in their stockhouses in the port. Very well. Let's just agree that these rumors need to be verified. Anything else? Hey, da hat er tatsächlich recht. Warum haben die nie die Malachor? Vielleicht hat das aber auch was damit zu tun, salzhaltige Luft oder so. Salzhaltige Luft, eingeatmet in der Salzablagerungen in der Lunge. Man kann keine Malachor bekommen. Fertig, aus. Vielleicht hat es ja damit was zu tun. Oder die essen auf der Überfahrt eine Menge Zwieback. Zwieback heilt die Malachor. Bumm, zack, Probleme gelöst. Soll ich hier... hier irgendwo rein. Können uns auch hinten rum reinschleichen. Good day, Dasein. How can I help you? I met the representative of the Ordo Luminis, and he spoke of his fears concerning the Nords. That hardly surprises me. That man is full of pride and arrogance and sees evil wherever. Ich bin aber auch eher auf der Seite der Nauten als der Inquisition. Also, But his questions are intriguing. He suspects die denken sich gerne Sachen aus. responsible for the Malachor because you never fall prey to it. Responsible for the Malachor? And how? Through your magic. Some sort of ritual. Do you use a magic very similar to that of the natives? I have nothing more to say about it. Those are merely the fantasies of a lunatic. More questions? Er hat ja recht. I've got everything I need. The commander will probably not tell us anything more about the North's secrets, but the documents at the Harbor Master's office may teach us something new. If we can stay Ein bisschen rumstochern. Ach. Ich darf die doch nicht umbringen. Das ist doch immer die gleiche Scheiße. Da gibt's doch wieder Minus. Bei den Nauten. Bleibt der einfach so stehen? Bleiben Sie bitte genau so stehen. Boah, not even close. Alter Schwede. Hä, hast du Augen im Hinterkopf oder was? Okay, geht das? Nein. Ja, Ruf -1. Oh, wir sind erst Level 21. Da fehlt uns ja noch mehr. Ja, das ist nämlich die Scheiße. Ich hätte gar nicht an die Kiste rangemusst. Ah, der war schlimmer. Wollte es eigentlich vermeiden, hier rumzuwüten. Befehl aus dem Hafenamt an die Nauten, die die Lagerhäuser bewachen. Die Anzahl der Wachen, die in den wichtigsten Lagerhäusern patrouillieren, muss unverzüglich verdoppelt werden. Verkleidete Inquisitoren wurden in der Gegend gesichtet. Sie versuchen vermutlich in die Lager einzudringen. Lasst Vorsicht walten und sorgt dafür, dass niemand in diese Lagerhäuser gelangt. Nur die Nauten dürfen hinein. Unsere Geheimnisse müssen um jeden Preis beschützt werden. Okay, hier fällt das Wort Geheimnis. Also sie haben dann doch Geheimnisse. That way we'll know exactly what the Nords are hiding from us. Die Nauten, ey.
Der ist ja jetzt noch unterwegs. Ja, da ist er. Dass man hier nicht kurz Hüppi über den Zaun machen kann. Ach ja, komm, dann bringe ich den halt jetzt auch um. Ah, nee, muss ich nicht. Glück gehabt. Hey, sie haben Geheimnisse in den Lagerhäusern. Auch schön, dass die das genau so schreiben. Beschützen Sie die Geheimnisse. Um jeden Preis. Captain Price. Okay, das sieht schlecht aus. Ich kann ja nicht immer alle Nauten umbringen. Was ist das? Ey, Moment. Kommt man hier vielleicht übers Dach rein? Nee. Ich hab auch keine Nauten. Klamotte. Das ist doch blöd. Aber so wie das aussieht, weil hier hinten ist Wand, komme ich nur hier rein. Schleichen. Ja, die stehen halt auch press hier vorne an der Wand. Ey, das ist doch scheiße. Ich will doch jetzt nicht die Nauten umbringen. Das kann ich auch nicht machen. Ich will doch jetzt nicht die Nauten umbringen, nur damit ich da gucken kann, was eure Geheimnisse sind. Also dann bin ich ja auch gegen euch. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wir gehen mal zum Händler. Mal gucken, ob der Nautenklamotte verkauft. Hoffentlich. Weil wenn er das nicht macht, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Wie viel Ärger ich hätte mir ersparen können, wenn ich ganz am Anfang diese Nautenrüstung einfach behalten hätte. Das ist aber auch witzig, dass dieses ganze System mit dem Verkleiden, was eigentlich cool ist, dass du einer Fraktion dann angehörst, weil du so aussiehst wie sie. Das ist auch schon Volle New Vegas, war auch eigentlich ganz cool da. Dass das eigentlich kaum benutzt wird, außer für diese Nautenquests. So, der hat natürlich nichts. Das ist klasse. Oder? Der hat nur Inquisitionssachen. Ja, er hat natürlich nichts. Ach, so eine Scheiße. Was ist denn jetzt? Auch keinen Bock zurück nach New Serene zu reisen. Obwohl, die haben da wahrscheinlich was. Ach, scheiße, ey. So viel Aufwand. Ah, na gut. Dann reisen wir jetzt extra einen Tag zurück und wieder, also eigentlich 1,5 Tage, 3 Tage, um jetzt ein Stück Kleidung zu besorgen. So. New Serene, Hafenviertel. Ah, vielleicht hat er ja was. Rüstung. Das ist Königsgarde, weiß ich nicht, hier. Captain. Captain, der Captain aller Captains. Was ist das billigste, was es von den Nauten gibt? Außer Captain, der Captain aller Captains. Ist schon das hier, ne? Steuermann-Kaban. Ausrüsten. Gut, wir reisen direkt wieder zurück. Das sieht auch überhaupt nicht aus wie ein Naut. Nauten tragen schon mal keine Eisenhelme. Also, so darf ich da ohne Probleme durchlaufen. Glaubt mir, das kauft mir doch keiner ab. Vor allem auch mit dem falschen Umhang, das ist okay dann, aber wenn man einen Nautenumhang... Ich finde, das ist das, was man am ehesten sieht.
Ja gut, aber andererseits wäre vielleicht auch ein bisschen scheiße, wenn sie dieses Verkleidungssystem zu komplex gemacht hätten. Ja, du musst wirklich an jedem Slot was von den Nauten anhaben. Oder so ein, dass verschiedene Items verschieden viel dazugeben und du über einen bestimmten Schwellenwert drüber musst, um als Naut zu gelten. So, geht das jetzt? Ja. Überzeugt. Den habe ich hier noch nie gesehen. Lagerhaus D. I've already seen this type of engine in my uncle's court. It's used to spy upon the stars. Ja. Nothing magic nor impure therein. They're nothing but measuring instruments. These machines are extremely complex. I've never seen anything like this. Oh. This one looks like it has a shouting dolphin etched into its side. Es wird mysteriös. It looks like a thermometer. And this other machine, does it really predict the weather? So. Gut, Wettervorhersage. Das klingt aber alles, als würde man das für die Seefahrt brauchen. Notizen der Admiralin, der Ruf des Delfins. Der Dreizack muss so schnell wie möglich repariert werden. Außerdem sollte das Barometer ausgetauscht werden, da das an Bord befindliche nicht so präzise arbeitet, wie es sollte. Die Besatzung konnte dem Sturm nicht rechtzeitig ausweichen, was uns ein Segel kostete. Ich bitte um Diskretion, die Inquisitoren beobachten uns. Hä? These instruments are incredible and I would be hard-pressed to use them. But I certainly see nothing magic in here. Nor anything diabolical. For as long as they work and are really used, these instruments seem to be the product of science. And I've definitely found nothing related to the Malachor, nor a secret sect or cult. This Domitius has let his imagination and the taste of Naught's secrets get the best of him. Das war alles. Also Maschinen, Sachen, Messinstrumente, die man für die Seefahrt braucht. Daraus machen die so ein Geheimnis. Now our priority is to discover what this great purification is. Hier hätte man sich doch auch hintenrum reinschleichen können. Wo denn hier? Ach nee, hör auf. Direkt hier um die Ecke. Na egal, jetzt haben wir eine Nautenrüstung, die werden wir auch nicht verkaufen, die lege ich in die Kiste rein. Für den Fall, dass da nochmal was passiert. Da war nämlich einer auf Lager. Das ist hier das Jägermeister-Symbol. Nee, das ist diese Sonne. Sah aus wie der Hirsch. Not sure, ob Inquisition oder Jägermeister. Verweise gegen den Ordo Luminus. Darf ich hier einfach so rumstochern eigentlich? Wenn hier schon so Blutlachen sind, ey. Und das zweite Mal, dass wir hier rumstochern. Naja, also... Wieso darf ich denn hier nicht rein? Hat aber nichts an Ruf gekostet irgendwo. Na dann, Petrus macht auch direkt mit. Den da einfach, ja genau, und dann hier sowas. Nachricht von Inquisitor Bischof Domitius. Die Läuterung der Nauten wird beginnen, sobald diejenigen, die in unseren Gefängnissen schmachten, gestanden haben.
Dann haben wir genügend Beweise, um die Mutterkardinalin davon zu überzeugen, uns handeln zu lassen. Es ist höchste Zeit, dass wir diese Ketzer beseitigen, denen es erlaubt ist, sich frei in unseren Städten zu bewegen. Bleibt bis dahin unauffällig. Wir werden in einer heiklen Situation, wenn unser Plan zu früh bekannt wird. Ach, wir wären, ja. Madness? Ich glaube, also da diese ja einmal sich gegen so einen Kram stellt, die ja eher rationaler ist, die denkt sich auch, was macht ihr Leute da eigentlich die ganze Zeit für eine Scheiße mit eurem Glauben? So war das alles nicht gedacht. Vor allen Dingen auch einfach so, ja, die haben da irgendwelche Geräte, die ich nicht verstehe. Wie fahren die eigentlich übers Wasser? Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Ja, müssen Dämonen sein, also alle abschlachten. Das kann ja nicht normal sein. Wenn ich das nicht weiß, dann muss das ein Dämon sein. Yes? I would like to have an audience with the Mother Cardinal to discuss the discoveries made during our investigation. What is this about, Domitius? Well, I don't rightly know. You see, Eminence, Bishop Domitius has brought to my ears his order's accusations concerning the Nauts. According to him, they practice a religion close to those of the natives and use a nature-drawn magic. They would also be implicated, therefore, in the appearance of the Malachor. That is an extremely serious accusation. Effectively, considering the accusation is founded on no proof other than the Nauts' tradition of secrecy. But these suspicions have pushed the Order to extreme actions, risking the fragile peace of the island. The Ordo Luminis captured several Nauts, locked them in jails rented to them by the Coin Guard. They were tortured with the singular goal of forcing them to admit heresy. They obtained nothing. If I had not intervened, these men would be dead. Is this true, Domitius? Some of our brothers undoubtedly misinterpreted the evil. I would have never allowed such a plan. These Nauts are now united with their captain, and I am certain they would be most eager to bear testimony. Following up on the accusations of Bishop Domitius, I wanted to verify for myself what this was all about. I went to take a look at their storerooms and saw what they contained. There were neither idols nor objects of any ritual, nor even anything magical, and absolutely nothing that could be attributed to the origin of the Malachor. I found nothing but measuring instruments and diverse navigational machines. I caught wind of a ridiculous scheme planned for the port by the Ordo Luminis, and I wanted to clear it up. I was able to get my hand on documents that effectively detailed an attack. A great purification. They were signed by you, Father, and included a contract where you enlisted the assistance of the Coin Guard to attack every Naut building and make prisoner of every one of their men that could be taken alive. Domitius, how could you? Whatever did you want to accomplish? The Nauts are not believers. We should not be dependent on heretics. Have you gone completely mad, Domitius? We are on an island. How could we not be dependent on the Nauts? I want them arrested. Him and every member of his order. I will decide at a later time their fate. I thank you for bringing this business to my attention. Going after the Nauts. What madness. Without you, this city would now be drowning in chaos. Carry my best wishes to your cousin. His desire to maintain the peace on the island honors his house's reputation. I will tell him, Your Eminence. Until we meet again. Okay, das heißt, wir können zurück nach New Serene. Wir haben ja das Problem hier gelöst. Schön, dass der jetzt in den Knast wandert mit seinen Leuten. Vielleicht wird das ja hier ein bisschen besser dann mit eurem Wahnsinn. Wer war nochmal der Typ, der uns am Anfang da direkt so angegangen hat? Hier auf dem großen Platz. War das der? Ne, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Das war auf jeden Fall auch so ein Spacken. Den würde ich gerne nochmal treffen. Egal, wir gehen zurück nach New Serene zum Hafen und dann wird sie uns hoffentlich sagen, was sie weiß. Das Hafenviertel.
Halt, wir tun die... Da, genau, wir tun das hier rein. Inventar, Rüstungen... Steuer... Oh, wir haben auch was von der Inquisition, aber nee, das hier ist auch Inquisition. Ach, hier gibt's direkt ein Reiseding. Guck mal, die steht direkt nebendran. Dasein, what can I do for you? I've settled the problem in San Mateus. Several of your men were imprisoned by the Ordo Luminous. The misguided brothers planned to attack the port. I had them arrested. They should no longer be a threat to you. The Order thought you to be heretics because of your tradition of secrecy. The secrets. They often cut both ways. Therefore, I'm going to reveal to you another. We discovered this island nearly 2 centuries ago. A few decades later, we sold the discovery to your nation of merchants. Then, our closest allies. We transported some lords, men and merchandise. They began to colonize the island. The lords revealed themselves to possess a tyrannical nature and began to exploit the lands with a deadly passion. Their actions provoked a revolt of the natives, but also the very workers and craftsmen they had brought with them. The magic of the natives of Tir Freddy was awoken. Beasts came out of the woods and destroyed the new cities. Only a handful of lords and armed men were able to make it back to our ships. The losses were enormous. The humiliation, devastating. Your princes paid us well to keep their secret. They continued to make the occasional expedition. You are, in fact, a product of one of them. What are you saying? You must have had your doubts. You are the child of a native. You were born on one of our ships. The child of an islander? But I know who my mother is, and... I understand how difficult this is to hear. And I wouldn't know why your family has kept this from you all this time. In the end, we decided to sell the secret location of the island to other nations. The congregation, in spite of its fears, could not keep away. And here you are again. I am sorry for the shock I have caused you. You asked me for the truth, and now you have it. Anything else? I need to be going. Until we meet again, Admiral. I can't believe it. That for all this time, I've been fed lies. Did Constantine know? I must go and see him. My child, I understand that this revelation is upsetting. I wish I had the right words to comfort you. In any case, so schlimm ist es doch jetzt auch nicht. Also. This island is at the very core of all our fates. Das hat jetzt für ein düsteres Schicksal. Er ist halt irgendwie halb Festländer, halb Einwohner. Aber das wissen wir doch schon die ganze Zeit. Cousin, you couldn't pick a better time. I've been taken with jitters like a cat on a midday roof. What are you waiting for with such anticipation? I took your advice, you see. I've summoned one of these crows! He has been examining me for nearly an hour. I just barely escaped a purge. But I was given the mandatory bleeding. I so hate their little knives. And so then, our venerable doctor, what is the verdict? The blood is black. Constantine, is this your blood? Constantine, answer me. Constantine, stay with me. Constantine. There is a chance that he is in error. It might be something else. I'm going to die. No, Constantine. I will die, like your mother, and the others on the continent. I am dying. I don't want to die. I don't. Not so soon. It's so good. Cousin, I don't want... Constantine, I'm here. Pull yourself together.
Out! Everyone out! It's an order! Thank you, cousin. There now. Are you better? I don't know. You won't leave me, will you? I'm going to find a cure, I promise you. Didn't you promise the same thing to your mother? You know I'll be dead before you find one. Don't say that. I will succeed. I've already some promising trails to explore. I don't know, cousin. The tidings are so awfully dire. I'm afraid. I'm so afraid. I doubt the reason for your visit was to console me in my tragedy. Tell me, what brings you here? It can wait. It's nothing that can't be dealt with later. But please, please, whatever it is, it will take my mind elsewhere. I was able to get the whole story out of the Admiral in exchange for a service. As our investigation was leading us to imagine, the congregation did once attempt to colonize the island. The Nauts discovered it some 2 centuries ago and brought our people here a few decades later. But the enterprise to colonize the island failed completely. There were a great many bloody battles. Few colonists survived. The princes preferred to hide their defeat and paid the Nauts to keep the secret. That they hid the fiasco from the world, I get. But that my father said nothing about it to me. That's not the most shocking part of the story, believe me. What do you mean? The congregation continued to make expeditions to the island with the help of the Nauts. According to the Admiral, my mother came from the island and was brought back. I was born on one of their ships. What? But that means you are not your dear cousin? No. All the lies we've been fed since our tender childhood. The fable told that I'm the spitting image of my dead father lost during an expedition. God, I don't know what to think, Constantine. Why did they do that to me? I don't know. It's another one of their sly and dark orchestrations. Some vile intrigue. If it is of some comfort, no matter the true story, you will always be my dear cousin. You have always been the only one to care for me. You are my only friend. That's all that matters to me. Keep this discovery between us. No one needs to know. My aunt adopted you after all. Bring in the others. Let us speak of different concerns. That's enough bad news for one day. Kurt, what is... Dismissed, soldiers! Leave us. We have much to say. What is going on? I don't appreciate this attitude, Kurt. Must I remind you that these men all answer to me? Times change, Your Highness. Or rather, they're about to do so. Is that a threat? What are you hoping to accomplish? Don't tell me. Silence! We have little time and none to lose. Kurt, what are you talking about? The commander of the Coin Guard is here in New Serene at this very moment. He's preparing a coup d'etat. In the 3 cities of the island, our men are going to eliminate the governors and their entourage. This is madness. How? How? You'll go down as easy as plum pie and cherry wine. Standing behind every one of you is one of our men. You have entrusted us with your security. You are completely at our mercy. Then why did you send your men away? And why are you telling us all of this? I've known you both for a very long time. Too long. I've come to know you, to respect you. And I've never reneged on a contract. These orders go against all that I am. A cold-hearted mercenary, definitely, but never a traitor. And so now you are forewarned. You must take action. Thank you, Kurt. I will not forget this. Constantine, we need to get you to safety as well as your counselors. But I want to... What? Take part? You can barely stand up. No. We must take you into the cellar. If I've completely understood what you've said, Kurt, the governors of our cities are also in danger. Yes.